Kutishiwa kuwekewa vikwazo Uganda. Njama za Marekani za kuzitwisha ufuska nchi za Afrika. Rais wa Marekani Joe Biden amelaani sheria mpya iliyotiwa saini na Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda dhidi ya vitendo vya ushoga na kusema kuwa Marekani inaweza kuiwekea Uganda vikwazo, na ameitaka Uganda kufuta mara moja sheria hiyo. Katika vitisho vyake hivyo, Biden ametishia kuangalia upya vipengele vyote vya uhusiano wa Marekani na Uganda. Ametoa vitisho pia vya kusimamisha msaada ya Marekani kwa Uganda na kuiwekea vikwazo vingi nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Amesema serikali yake inafikiria kuchukua hatua zaidi dhidi ya Uganda, kama kuzuia wahusika wa sheria hiyo kuingia nchini Marekani. Amedai kuwa eti sheria hiyo ni uvunjaji wa haki za binadamu. Naye Antony Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, amesema serikali ya nchi yake itaweka vikwazo vya visa dhidi ya viongozi wa Uganda. Waitifaki wa Washington huko barani Ulaya nao pia wametishia kuchukua hatua kama hizo dhidi ya Uganda. Joseph Borrell, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, amesema hatua ya Uganda kupasisha sheria hiyo dhidi ya mashoga na watu wenye mahusiano haramu ya jinsia moja itaathiri uhusiano wa Kampala na washirika wake wa kimataifa. Kwa mujibu wa sheria hiyo iliyotiwa saini na Rais Yoweri Museveni, watu wanaoshiriki kwenye vitendo vya liwati na usagaji watatumikia hadi kifungo cha maisha jela nchini Uganda. Rais Museveni alitia saini sheria hiyo Jumatatu ya wiki hii. Miongoni mwa vipengele vingine vya sheria hiyo ni adhabu ya kifo kwa wahalifu wakubwa wa ufuska huo, lakini pia vipo vifungo vya miaka 10 na 20 mbali na vifungo vya maisha jela. Rais Museveni amewashukuru wabunge wa Uganda kwa hatua yao ya kishujaa na ya busara kubwa ya kupasisha sheria nzuri ya kupiga marufuku vitendo hivyo haramu. Lakini Rais wa Marekani Biden amesema kuwa ameliagiza Baraza la Usalama wa Taifa la Ikulu ya Marekani litathmini athari za sheria hiyo katika nyanja zote za ushirikiano wa nchi hiyo na Uganda, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa Marekani kusitisha kutoa huduma za usalama chini ya mpango wa dharura wa Rais wa Marekani wa kusaidia maambukizi ya ukimwi PEPFAR na aina nyingine za msaada na uwekezaji. Vilevile rais huyo wa Marekani ameeleza kwamba serikali yake itazingatia athari za sheria hiyo kama sehemu ya mapitio yake ya ustahiki wa Uganda wa kuwemo kwenye sheria za ukuaji na fursa za Afrika AGOA. Nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani mara nyingi hutumia silaha ya vikwazo dhidi ya nchi na mataifa yenye misimamo huru na yanayohalifu sera za nchi hizo. Katika miongo ya hivi karibuni, nchi za Afrika zimekuwa kituo kikuu cha ugonjwa angamizi wa ukimwi na umesababisha hasara kubwa za roho za watu na nguvu kazi pamoja na mifumo ya afya ya umma kwa nchi za Afrika. Watafiti wamegundua kuwa watu wenye mahusiano haramu ya jinsia moja na wanaojamiana kinyume na maumbile ni sababu ya kuenea na kutomalizika maradhi na magonjwa hatari kwa wanadamu. Vitendo haramu vya ulawiti na usagaji ni haramu katika sheria rasmi za zaidi ya nchi 30 za Afrika. Spika wa bunge la Uganda Anita Among alitangaza na kuthibitisha Jumatatu ya wiki hii kwamba rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni amepasisha rasmi sheria kupiga marufuku uchafu huo nchini humo na kuwachukulia hatua kali wanaojihusisha na mahusiano ya kingono ya watu wa jinsia moja, kwa mujibu wa sura ya 91 kifungo kidogo cha 3A ya katiba ya Uganda ya mwaka 2015. Spika Mongo alisema, tumesimama kidete kulinda utamaduni, thamani na maazimio ya taifa letu kwa mujibu wa malengo yetu ya taifa nambari 19 na 24, na pia kwa mujibu wa kanuni za sera zetu. Wananchi wa Uganda wamezungumza na ni jukumu letu kuitekeleza sheria hii kwa uadilifu, kwa dhati na kwa njia madhubuti. Kwa kweli vitisho vya rais wa Marekani na nchi za Ulaya dhidi ya Uganda vimetolewa katika hali ambayo Rais Yoweri Museveni kwa muda mrefu amekuwa mstari wa mbele kulani vikali mahusiano haramu ya watu wa jinsia moja, na mwaka 2013 alitia saini sheria ya kukabiliana na ufuska huo licha mashinikizo na vitisho vya nchi za magharibi. Wachambuzi wa mambo wanasema kuwa moja ya sababu kuu ya kuendelea Marekani kutoa vitisho dhidi ya nchi huru duniani ni kulinda maslahi binafsi ya Washington na kuendeleza ustikbari wake duniani. Marekani ina ugonjwa wa uraibu wa kuweka vikwazo. Marekani imeziwekea vikwazo vya upande mmoja nchi nyingi duniani kama Iran, Russia, China, Venezuela, Cuba, Sheria, Korea Kaskazini na kadhalika. Taban madola ya Ulaya magharibi nayo hayako nyuma katika kuifuata kibubusa Marekani. Sasa hivi Marekani imetishia kuiwekea vikwazo nchi huru ya Uganda kwa kisingizio cha kupasisha sheria kupiga marufuku uchafu wa maingiliano haramu ya jinsia moja. Jumanne serikali ya Uganda ilijibu vitisho hivyo vya Marekani na kusema kuwa wananchi wa Uganda hawaogopeshwi na vitisho hivyo. Jumatano mamia wananchi wa Uganda waliandamana nchini humo kupinga vitisho vya Marekani na Ulaya na kuunga mkono viongozi wao katika suala hilo.
Naye Chris Byarmunsi, waziri wa habari wa Uganda, anasema sisi hatuvihesabu vitendo vya liwati na usagaji kuwa ni haki ya mtu kisheria. Huo ni ufuska tu ambao sisi wa Afrika na sisi Waganda tuweze kukubaliana nao kabisa. Ni sawa tunapokea misaada kutoka nchi za magharibi, lakini tunazikumbusha nchi hizo kwamba Uganda ni nchi huru na ina haki ya kujiwekea yenyewe sheria inazoziona ni sahihi kwake. Lakini nikwambie, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museven, yeye bwana amekaidi wito wa mataifa ya magharibi wanaotaka sheria kali dhidi ya ushoga ifutwe, ikiwa ni moja ya sheria kali zaidi duniani ambapo mtu yeyote anayesambaza ushoga anaweza kuhukumiwa kwa kifungo cha kifo, ambapo amesema sheria imeshapita na haiwezi kufutwa. Akiongea katika mkutano wake na wanachama wa chama cha NRM, amesema chama hicho hakijawahi kutumia lugha mbili tofauti na kwamba wanachokisema mchana ndicho atakachokisema usiku. Zoezi la utiaji saini wa muswada umekamilika. Kuna mtu atakayetubabaisha wala kututingisha. Waganda mnapaswa kuwa tayari kwa vita. Vita ni ya mjasiri, sio kwa watu wadhaifu. Lakini vile vile Museven anasema kama mataifa ya magharibi yatawanyima misaada kutokana na kupitisha sheria kupinga ushoga, basi watakaa chini na kupunguza matumizi ya nchi kwa kubana matumizi, huku akipanga bajeti kwa umakini, lakini kamwe hawatoifuta sheria kwa kuogopa vikwazo vya mataifa ya magharibi. Museven anasema kuhusu biashara, wakituingilia kwenye biashara zetu, tutafanya biashara na watu wengine. Hakuna mtu atakayetubabaisha wala kututingisha. Waganda mnapaswa kuwa tayari kwa vita. Vita ni ya majasiri, sio kwa watu wadhaifu. Kumbuka, sheria hiyo mpya itawalazimu watu wanaoshiriki kwenye vitendo vya ushoga kutumikia hadi kifungo cha maisha jela. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante. This issue of homosexuality is a very serious issue because it is an issue of the human race. So it's not something that you should discuss to be seen, to be what? No, 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 no. You only talk because you are sure of what you are saying. Otherwise, keep quiet. Don't add to the confusion. There is enough confusion already. Now, when we are discussing the issue of homosexuality, in the last 200 years, in this part of the world, Ankole, Kigezi, Buganda, Bunyoro, Karagwe, Tanzania. So, but it was a smaller number. I have had 5 names in the last 200 years. Because me, I'm from this area here. My clan is one of the oldest in this part of the world. Now, when this issue, at that time, of course, this was a private issue. People were not they were not encouraging it, but also they were not fighting it because it was like hidden, small secret of some few people. The problem with the Europeans is that they bring things which are out of place. So when it came up, 2014, now this time, I started trying to study this issue. What is it? Is homosexuality genetic? Is it in some people, some inherited? Is it hormonal? That somebody gets imbalance of hormones? Because there are some people who get those problems of hormones. The conclusion was no, this is a psychological disorientation by some people at some stage. It's not genetic, it's not hormonal, it is a psychological disorientation where somebody, because of some experience, hates the people he should love and loves the people he should not love. It's a type of like a sickness.
So if that is the case, that suspicion of merely being suspected to be cannot be criminalized, cannot and should not be criminalized, because he is like a sick person. If somebody is sick, do you criminalize him for that? Now, I'm glad when they went back, apparently they cured this. This was cured. The problem is that, yes, you are disoriented. You have got a problem to yourself. Now, don't try to recruit others now. If you try to recruit people into your disorientation, then we go for you. We punish you. That's number one. But secondly, if you violently grab some children and you rape them and so on, we kill you. And that one I totally support, and I will support. The three positions. Number one, merely being suspected of being is not an offense in itself. You are a person to be helped if you want helped, because it was said that some of the people can be helped to get back to normal. But secondly, if you want now to disorient others, we go for you, we punish you by imprisonment. If you go beyond that and you start raping children and so on, we kill you. Yes, sir. So there, we are, so, but later on, a woman from the World Bank rang me, and I told her exactly as I'm telling you. I said, I'm going to sign the bill because of the 3 points I've told you. Merely being, no, we cannot criminalize you. Being and trying to recruit, we punish you by imprisonment. Raping, we kill you. So, but then the woman of the World Bank told me two other points, which we although I've signed the bill, I would like us to look at it also ourselves, because I don't want to be on the side of wrong. In all these fights, I have never stood on the wrong side. Never. That's the line of the NRM. We never have two languages. What we tell you in the day is what we shall tell you in the night. So therefore, the woman of the world, so therefore the signing is finished, nobody will move us. But the woman from the World Bank told me two issues, for which I was going to return the bill again. Issue number one is requiring employers to make sure that there are no homosexuals in their company. Something like that. Something like you must ensure that the employers what. But how if that is there, I didn't read the whole bill, but if that is there, then we shall have to look at it, because it's really, you are wasting people's time to know how many people in the company are. That's what the woman of the World Bank told me. That's number one. If it is there, we shall have to sort it out. Now, the second one, where I think we would be on the wrong ground, is to blame real estate owners for houses being rented by homosexuals.
If that is there, then we should sort it out. We don't have time to go into that now, but we shall have time for that. So these are the two areas which you should check again. So I was about to return the bill again, but then the end of last week, I was going through my papers, and I saw the letter from the Attorney General telling me that the issues I had raised with the whips had all been resolved, that I should now sign the bill, and I signed it. So, if you don't have the other weaknesses there, forget about all this nonsense. What I don't want is a SOV on our side. We don't want any SOV, any mistake, because you cannot say, I am an employer. I have got so many employers at Kisozi. How do I know who is a homosexual? And if I own a house, if I am renting houses, how can I go to check the tenants who is a homosexual and who is not homosexual? So please, otherwise, if we are sure that, because these are the only two weaknesses that I had, if they are there. But otherwise, we shall move. If they cut aid, we shall sit down and discipline our expenditure, rearrange our budgets. If they interfere with our trade, we shall trade with others. Yes, sir. Yes, sir. So that one is not my, and that's what I was telling you. The other time when I met you at Kololo, I said, you people, you should be ready for a war. And you cannot fight a war when you are a pleasure seeker, if you like a soft life. So war is not for soft life.